1.5K 144Hz AMOLED. Ha? Hi guys! Welcome back again to my another unboxing video. This time, legit na unboxing. Kasi nag-order ako ng Tecno Pova 7 Ultra 5G. Yay! First time ko mag-unbox ng Tecno Pova na brand. In-order ko to sa TikTok shop sa official Tecno Pova store. Yan. Hindi ko lang naabutan yung early bird nila na promo. So, pero at least dumating siya ito earlier than expected. So unbox na natin. So, ito na guys. Tcharam! Ito na guys, oh. Na-excite ako sa box. Ang ganda ng design. PUBG nga eh. As advertised. Ito. May free siya, only gaming sim for PUBG games. Powered by Dito. Sponsored by Tecno. So. Ay. And, ito yung gusto ko rin eh. Yung magnetic wireless power bank, 5,000 mAh battery capacity. Siyempre, unbox din natin to after this one. The next is siya. The SIM card. And what is this? Ito yung if I'm not mistaken, yung Tecno na card. Yung face card na magnetic case na face. Free. Of course, unboxin natin to. And my favorite part. Saan ba ibabaw dito? Ito or ito? But let's see the design. Tecno Pova Ultra 5G. Ano yan? PMSI SEA official gaming phone. Southeast Asian, if I'm not mistaken. So, Tecno PUBG Mobile. Tas Pova 7 Ultra 5G. Ito yun. Nasa taas. Ito yun. And then, konting rotate. And ito yung side. Kita nyo? Ayan. Natutuwa lang ako dito. Ang ganda guys. And then on the side is Pova 7 5G Ultra Dolby Atmos. Kaya tutuwa ako, no? Mga bagong phone ngayon na sikat na brand, hindi naka-attract yung packaging. And ito yung sa likod. So, I got the color white. May black din sila. And as per my research, 144Hz ang refresh rate nila. Buksan ko muna to or accessory muna? Ano guys? Ito muna. Na-excite ako eh. So, from the top, dahan-dahan. sama yan. Dito yung mic. And the variant that I got is 256 internal memory with 12 GB of RAM. So, sleeve type pala siya. And meron pa sa loob. Ay, wow ha. Wow. Alam ko ito yung notification light, di ba? Ito yung cameras. So, I also like the box. The main box ng Tecno Pova. Ito. Buksan natin.
Tabi natin yung plastic. (5G Ultra). Ito. Pova 7 5G Ultra. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate Processor. Tapos nakasunod 1.5K and 144 Hz. And then 6,000 mAh durable battery, 70 watts ultra charge, and 30 watts wireless. Let's remove the plastic. So yan, buti lang madaling matanggal. So ito na yung phone. Ito yung thickness niya. Medyo mabigat siya. Teka, naka-casing na to. Walang casing siya, no? Hindi siya naka-casing. Pero para siyang merong naka-laminated na makapal. Ito, plastic. Parang parang may nakapatong na plastic. Ayan. On muna natin to. Ito pala, Tecno, ayun, Hello, sabi. Hola. Next is licensed by Qualcomm. Next is this one. 12 plus 1 months warranty card. Ito yung mga na-miss ko sa dating mga unboxing. Warranty card. And this is the magnetic casing. Orange. Power brick. So ito yung wire ng charger. Type C yung dulo. So ito yung USB. Wala na. Like natin dito. Pero tingnan natin kung meron na siyang screen protector. Meron na, guys. Meron siyang screen protector. Ayun, nakakapa ako. Good. I love you. Then, what else? So, ayun, guys. Wow, ang ganda ng design. Interstellar daw yung design, battleship. So, para tayong nasa, Star Wars. Yung mga NASA, yung ganun. Which is, nga, pag nakasakay kayo ng Star Wars attraction sa Disneyland, yung design ng spaceship, parang yung pag ganyan-ganyan din. Tapos may ilaw-ilaw dito. Ang ganda, Ang ganda, guys. And, guys, let's see if nakalabas si camera dito sa case. Here's the case, cutie. Orange. Yan. Nakalabas si camera? No, which is good. So good. Ayan. May bulate. Hola. Balik natin dito. And the added accessories. So, let's start with this wireless power bank. Magnetic wireless power bank. Ay, wow! Ang ganda rin. Parang interstellar din yung design. Tapos tingnan mo sa loob, parang nasa, very high-tech. Parang nasa spaceship. Sa loob. Then, try natin ito yung likod. Try natin dikit. This is 5,000 mAh. Ito yung magnetic na power bank. 5,000 mAh. This one. Let's bolt in. Tank. Yan. Daramdaman ko, nag-vibrate yung phone, nag-charge siya. And this is the magnetic face card case. Buksan na natin. So, ito, may perforated line. Actually, tatlo design nito. Ang bibigay sa'yo random
Oh, buti ito yung dumating. Favorite ko tong white. Nikit natin dito. Oh, wow. Ayan. Tingnan natin kung matatanggal siya pag nasa pocket natin. Hindi naman. Halimbawa, di ba, masikip sa pocket. Hindi naman, matibay siya. Mahirap yata. Hindi naman, hirap nga tanggalin eh. Yeah. Yeah. Ayan. So, yan. So, ayun guys, ito yung first impression ko sa phone. I love the design. I love also na meron siyang free casing. Ito. And meron siyang screen protector, which is hindi na ginagawa ng mga popular phones nowadays. And medyo lang mabigat for me. Siguro nga dahil sa battery nila. So, ito lang guys. I'll be back for my review of this phone, my personal review, and my personal experience using this phone. Yeah. So, abangan nyo guys. Siguro sometime next week, i-set up ko muna to for gaming and camera, battery, and the speaker sound. Of course, yung performance. In between that, baka meron akong i-upload isa pang review ko ng phone. So, before this one. Okay? Yun lang guys. Thank you for watching. See you again next time. Bye!